your name? Samburu
Nguvu ya mama haitegemei umri. Nguvu ya mama haitegemei dini. Bora mama amesimama, lazima hiyo haki ikuwe, si ndio? Wamama wametoka vijiji. Hawa wamama wanawakilisha watu. Kuna watu hapa wametoka Marsabit. Kuna Rivers. Kuna watu wametoka Isiolo. Kutoka Narok. Kajiado imewakilisha. Wamama wameamua ya kwamba Indigenous woman. Right? So, kwa sababu tumepata maombi, wamama hoye! Wamama hoye! Vijana hoye! Hakuna vijana hapa na wazee hoye! Hala, wazee po! Wamama wenzangu from 14 Asal County, ningependa kuchukua fursa hii kabla nisome speech yangu, nimeambiwa nielezee jani mahali tumetoka, mahali tumefika, kama kuna achievement yote na mahali tunaelekea. Na kwa sababu tulikuwa, bwana moderator, tulikuwa tumetenga mama kutoka mashinani with a key recommendation of the journey we walk and what we are suggesting to different line ministry. So nitasema kwa ufupi, and after my speech nitamwalika akuje atusomee press release. Lakini kwa machache ningependa kuchukua fursa hii kuwakaribisha Honorable Beatrice Sarachi, Chief Administrative Secretary, Ministry of Public and Gender Affairs, Honorable Tia Gargaro, Commissioner, National Land Commission, Caroline Munya from the National Gender and Equality Commission, Hussein Mubarak from FEO, although hajafika lakini ako barabarani. All county government, the 4 county governments represented here. All CSO, when you are represented hapa, our partners who have supported us, kuweza kupata rasilimali kuwaleta nini na kufika hapa. Our friends also from diplomatic missions, Honorable Indigenous women across the 14 Asal counties, Amjambo. Before I read my speech, we've walked the journey for the last 10 years, working with Samburu, starting from zero to where it is now. And tomorrow we'll be able to celebrate the journey of impacting life of women and girls in different platforms, supporting them in terms of capacity building, skills and knowledge, as well as supporting them to have livelihood in different areas that we are working in. So tomorrow we'll be able to share our journey. And besides that, as Indigenous women from grassroots, we've been able to form a coalition. Madam, yes, before even we come to this conference, we've been having other meetings from the grassroots, where we also have women clusters from different counties, where we solidate women voices, as well as holding the gathering of women, where grassroots women have developed recommendation that
that they can be shared in this conference that we can celebrate today. The reason being is most of grassroots women, what nationality, it is difficult to bring all of them here. But those who come to represent them, they already have a voice and key issues and recommendations that we want to share with the key ministry that will be able to share. And my sister, Sadia, will be able to share that journey. And these are some of the recommendations that we drew from Marigat, Baringo County. Last month when we held the women gathering. Kwa hivyo kwa haya na machache nitaachia so that Sadia can pick from there and read the press release. Good morning, ladies and gentlemen. Let me take this opportunity to welcome you all, distinguished delegate from the indigenous population, national and county government, partners and funders, the media fraternity, and friends of indigenous people here represented to the annual Women's 6th Edition Conference with the theme Strengthening Indigenous Women Inclusion in Natural Resource Governance and Gender Rights. That is being hosted here in Isiolo County by Samburu Women Trust in partnership with the Coalition of Indigenous Women in Kenya. As a letter of goodwill, intend to mean thank you all for your commitment over the past 3 months of preparation and responding positively at every stage of preparation. In a special way, let me thank you, the county and national government representative, for honoring the invitation to come meet the grassroots women and for providing resources that have enabled the fix of nuts and bolts during the preparation. Thank you all the heroine of the indigenous women population for being resilient to the challenges of affecting women, forging beginning of pastoralist women solidarities, in overcoming conflicts, human rights abuse, religious extremism, poor governance, and injustice, and above all, struggle for equitable shares of natural resources and participation in decision-making processes. To our partners and funders, we are in mass grateful for the support you have offered us indigenous women, being in expertise, financial and in-kind support. You have been instrumental in creating an enabling environment that has catalyzed our confidence, creating a paradigm shift that indigenous women in Kenya can say, yes, we can. To the media fraternities and friends of indigenous people, thank you for the courage and confidence that you have demonstrated in highlighting on day-to-day the challenges experienced by indigenous women and girls in Kenya, without fear of threat, risking your life because you have taken it as a job and not as a profession. To our brothers here, present who have been part of the struggle in breaking the barriers that have been perpetuated by negative cultural practices and incumbent traditional governance structures, you are our hero, and thank you for joining us during this important conference that we continue to work together to expand the spaces and amplify the indigenous voices all over Kenya and beyond. As we begin this conference, it will not be in order for me to say something about indigenous women in inclusion in leadership across different spaces, including national and county government. It has not been easy as indigenous women. When you look around the issues on census, the turnout is very low, especially the county we are in Isiolo County. And we wish really to call upon the IPC and the county government and even the national government to continue giving spaces so that more civic education is done to reach those marginalized groups to be able to have that vote, which remain your weapon to get the right leadership in place.
As a community, land registration process has commenced across the many ASAP counties in Kenya. Although in slow pace, I would like to encourage the Indigenous women to participate in this process and take lead as key actors in leadership, governance and management of communities of land and natural resources. Despite the communities making huge strides in self-led organizing towards community land registration, their community lands has remained huge obstacles have been encountered at the county levels, and we hope these challenges shall overcome and address fast-track the ongoing momentum at the community levels to enhance tender securities of their land. During this conference, SWT will be celebrating its 10 years anniversaries of changing women's and girls' lives at the community level, as well as launching a roadmap for coalition of Indigenous women, and integrated strategies to Indigenous women right to participation. We wish to thank you for continuously believing in our cause of women empowerment and advancing the inclusion in decision-making across all levels. Welcome all, and let us have a fruitful conference in Isiolo County. Isiolo County is a beautiful country, and we have made it more beautiful by coming to discuss the critical issues of Indigenous women herein. Thank you all, and God bless you. I wish to call upon Madam Sadia to come and read for the key recommendation drawn from grassroots women to be presented at the conference before Madam Arasi, because some of them that touches your ministry. Karibu sana, Madam Sadia. Assalamualaikum. Habari zenu. Kwa majina naitwa Samburu. Nimetoka Isiolo County na represent organization inayoitwa Content Management Nomadic Development for Women and Youth. Our Chief Administrative Secretary, our Commissioner, Madam Tia, distinguished guest, and my Indigenous women representatives from 14 counties. Hamjambo. Leo nashukuru sana kwa kuwa hii kongamano na kupewa fursa ya kuwasomea nakala ambayo tuliyafikia kutokana na mkutano ule tulikuwa tukihudhuria kutoka huko Baringo. Utaniruhusu niendelee na kuwasomea, mlipe masikio. Asanteni. The press release by Coalition of Indigenous Women Siwaro. Indigenous women undergo multi-faced challenges, being that they belong to the marginalized peoples, and as such, they have been excluded from freely enjoying basic rights and fundamental freedom. They are also at a greater disadvantage since they have lower literacy levels, exposing them to the poverty, suffer from insecurity, as well as harmful cultural practices leading to the physical and psychological trauma. On the 12th and to 14th October 2021, Indigenous women from the 14 arid and semi-arid ASAP counties convened in Baringo County to deliberate on the issues they are facing in pursuing of holistic approach to underlying issues. Some of the matters they deliberate on includes issues on land, gender-based violence, access to justice, budget making process, and public participation. This press release intends to communicate recommendations
validated by the Indigenous women, calling on the state and independent commissions that align with the challenges they currently face. Therefore, the Coalition on Indigenous Women, CIWO, proposes the following to the Government of Kenya. Number 1, full implementation of all policies and promote women's rights, including but not limited to Climate Change Act and the FGM Act, Marriage Act, Matrimonial and Property Act in all ASAM counties. Recognition the challenges faced by Indigenous women and girls living with disability, immediately adaptation and fulfill the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its optional protocols, improving the living conditions of the persons with disabilities. Number 3, considering the impact and the effects of climate change on Indigenous women like displacement, food insecurity, and changing weather patterns, proposes inclusion of Indigenous women towards climate justice. Number 4, call on the state of adapt mechanism safeguarding public participation in a measurable manner, consulting Indigenous women about their preferred way of communication before the process begins, and developing inclusive public engagement plan. Number 5, noting that the Council realizes glaring gaps leaving out Indigenous women, the national and the county governments to adapt innovative ways of inclusion in the budget-making process with greater transparency, accountability, and participation of Indigenous women to help ensure that budget making and expenditures are more accountable and effective. Number 6, noting with concerns the issues of ongoing conflict, proposes inclusion of Indigenous women towards conflict resolution, such as Indigenous women inclusion in county security committees and community policy. Number 7, we the Indigenous women appreciate the steps taken by the government, including adopting the Community Land Act 2016 and opening the process of historical land injustices investigations. We all call on the government to enhance Indigenous women participation in registration and management of community land as key to enjoyment of rights. Number 8, Indigenous women have challenges on accessing basic state documents like birth certificates and ID cards. This affects in a big way the ability to enjoy education, civic rights, or even basic participation on electioneering. The state should immediately facilitate access to basic documents. So that is the end of the statement, the press statement, and we thank all the women who came together and read this document for our future changes. Hata nimeshukuru na kama mama naimisha wamama, naona hapo tumeongea mambo ya public participation. Mostly ilikuwa tunaachwa nje ikiwa ni fault yetu, in which way public participation huwa inakuwa affected na political leads wale wako kwa viti. Kila mmoja wao anachukua wale wanahusika na siasa yao. But it is our initiative as a mother, sababu kila shida inatuhusu sisi wenyewe. Kama ni shida ya maji, kama ni security, huwa inatuguza kama mama. So it is our high time sisi wenyewe tujicommit na tujitolee tutoke kwa hii mzozo ama kwa hii. Unajua we are still in a period of colonialism. As a pastoralist, sisi tunasemanga shingo haipiti kichwa. That is gone.
na wakati hauko na sisi, so we should move from that tuendelea kuendesha maisha na kuangalia maisha ya watoto wetu. Hata nimeshukuru kwa wale wametoka mbali, tunakaribisha Isiolo. Karibuni, asanteni. Asante sana Madam Samia, simpigie makofi tena. Hizo ndizo recommendation ya wamama Mama Women Gathering Marigatu kwa Baringo County, na hizo ndizo pendekezo yenye wamama waliweza kusema hizi ndizo shida tunatupata kama sisi wamama wa huko chini, na tumeweza kusoma ili governments yenye wako hapa na different ministry waweze kusikia na waweze kuona vile tunaweza hizo shida kutekelezwa. Kwa hayo na machache, ningependa kuchukua fursa hii to welcome Honorable Beatrice Abachi, Administrative Cabinet Secretary, Ministry of Gender Affairs, akuje atufungulie warsha hii, na pia yeye ndio guest speaker wa leo, aweze kusoma key opening remarks so that mkutano iweze kufunguliwa. Welcome Honorable Beatrice Abachi. Asante sana Jane. Enda sio bogi. Amjambo. Maria. Sarin. Mko salama? Kina mama hai. Kina mama hai. Haya, tusalamiane hivi. Kina mama hai. Mimi yangu kwanza kushukuru sana Jane, kushukuru Commissioner Tia, kushukuru dadangu mdogo Faith huko Kituko na wengine wote na wamama wa Indigenous, na kusema asante kwa safari ile tumetembea. Nafikiri nimekuwa na nyinyi mara nyingi. Convention yetu ya Nairobi nilikuwa, convention yetu ya Kajiado nilikuwa, na leo Mungu ameniwezesha nimefika Isiolo. Nafikiri wakati wa COVID hamkufanya moja, lakini tunashukuru Mungu mmekuja sasa miaka 6, na sisi tunasema asante kwa ile kazi Jane na nyinyi mmefanya, na hatuwezi kuchukulia mzaha kazi ile mmefanya. Kwa hivyo kwanza mimi niwashukuru na nilete salamu kutoka kwa waziri wangu Profesa Margaret Kobia, amewasalimu sana, na siku hizi ministry yetu imekuwa kubwa, sasa inalinda hata wazee, inalinda Indigenous, tunaita one stop shop. Na nikumaanisha Mheshimiwa Rais anaona wamama wanafanya kazi. Ukiona anakuongezea kazi, unajua kweli anajua unafanya kazi. Kwa hivyo ministry yetu inaitwa Ministry of Public Service, Gender, Senior Citizens Affairs, and Special Programs and ASA. Kwa hivyo yale tutazungumza leo yote yanafaa yaende kwa hiyo ministry. Ile kitu tu yenye tutatoa kidogo ni masuala ya mashamba, lakini pia huko tuko na dada yetu Caroline na tutamuelezea. Kwa hivyo yangu kwanza, I just want to thank those who have come from Nano, Nakuru, Kajiado, Elgeyo Marakwet. Tulikuwa huko juzi tu na mama Cheki Kilimo. Wale wametoka Baringo, Laikipia, Isiolo, Tana River,
Marsabit Samburu. And we want to say, as we join here today, to really celebrate and to look at yourselves and reflect, as in 1 year, what has happened, where have we been, and where are we headed. Ni kitu ya muhimu sana. So for me, I think as a ministry, and I'll just read, utanisamehe nisome tu kidogo, alafu nitaongea kwa Kiswahili ili tuweze kabisa kuelewana kabisa. It is my great pleasure today to join you, and I really wish to express my sincere appreciation to the Samburu Women Trust for hosting and more so inviting me as a chief guest today for this very important platform to celebrate its journey of 10 years in existence, as well as launching the Samburu, the Coalition of Indigenous Women Roadmap to Influence Policy and Indigenous Women Agenda in Kenya. Looking back, looking ahead, anchoring and prioritizing Indigenous women inclusion on natural resources rights, Samburu Women Trust has positioned itself as the champion of human rights for Indigenous women and girls, and facilitates the amplification of their voices, including support of victims and survivors of retrogressive cultural practices, which include FGM, child marriages, public humiliation. And as government, we have enhanced our momentum to accelerate change and to strengthen our coordination efforts that have brought forth voices of the activism and survivors of GBV at both levels of government. And I just want to reiterate that indeed the President, His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta, has really stood on the issue of FGM, and it is an honor in our ministry that we really work with Indigenous women, we really work with men, so that we see which is the best way going forward, knowing that culture evolves and culture changes. In this era, do we still have that? We want to have a culture, a different culture that enhances women to build society. The Gender Sector Working Group has been instrumental in the prevention and response of gender-based violence at the national and county levels. This has strengthened the coordination of programs of elimination and in line with the Intergovernmental Consultative Framework on Gender. For the realization of promotion of women's rights and the affirmative action measures, there is also need for more training on women and girls in the use of ICT to be more involved in decision-making related to ICTs. Various initiatives that have been undertaken to deal with the issues of Indigenous women include the establishment of gender desks, the establishment of toll-free hotlines, advocacy campaigns, and many others. And I think we also have, in terms of now dealing with FGM, the mobile app dubbed Commercial Duruma that was recently launched, which also improves the access to GBV services by making information on location and contact numbers of GBV service providers available to Kenyan citizens, but more importantly, to the outside areas. I am happy to note that there is an Indigenous women movement that is exposed to specific systematic challenges that hinder enjoyment of basic rights and fundamental freedoms. Indigenous women live in marginalized areas and therefore experience extreme poverty. Notwithstanding the progress made in laws, constitution, education policy, and health, Indigenous women and girls are still among the most vulnerable and marginalized. This forum therefore
serves as an avenue for Indigenous women from the 14 clusters to meet and discuss, assess the situation of their fellow grassroots women with a view of being included in the ongoing process at county and national level. It will also enable all parties to scrutinize, monitor, and document outcomes to inform action planning that will culminate in strengthening women alliance and build a stronger movement that will increase women's resilience, visibility in monitoring and formulation of policies that shape women's rights discussion. Indeed, this is an opportunity that facilitates women in this region to connect with each other with a view to inform on the gaps directly affecting them. Among the key areas is training, equipping women with skills and knowledge for effective lobbying and advocacy during international, national, and county processes. I therefore wish to call upon partners to support the Indigenous women movement for economic empowerment, capacity building, advocacy by creating linkages and learning that will result in influence of policy. Let us therefore work collectively to spearhead local initiatives aimed at securing women's rights and safety for Indigenous women and girls, ensuring Indigenous people's rights are promoted, respected, and protected. I think there is a lack of recognition of Indigenous peoples today, and we are still fighting discrimination and violence. This trend has negative consequences, and we stand together with the Indigenous women to promote, respect, and protect their land, territories, and resources. We strive to ensure that Indigenous people are acknowledged and consulted as key actors in finding solutions to matters affecting them and matters affecting their land. I'm aware that Indigenous people's rights have been recognized at the international level. However, for these rights to be respected and promoted, they must also be recognized and be operationalized at national and local level. Ladies and gentlemen, we must endeavor to come up with more programs that will strengthen Indigenous peoples' participation and contribution to relevant decision-making processes enshrined in the 2030 agenda. Indigenous women need assistance and support to projects developed to empower them and strengthen their leadership through awareness raising, civic education, and their support for their participation in the development and review of legislation, policies, and practices that affect them. There remains insufficient data to support consideration of Indigenous women's unique socio-economic and political needs. This needs to be taken into consideration to facilitate the implementation. Ladies and gentlemen, I wish to thank our valued development partners, civil society, organizations, the private sector, the academia, the Samburu County government, other government agencies for their continued support and commitment in ensuring inclusion of Indigenous women and participation in decision making. Lastly, niseme hivi, sisi kama wizara jukumu letu sasa, na mimi nitaomba sana tapanga kishamaliza hii mpango huu mkutano akuje Nairobi aweze kukutana na hiyo timu ya ASA waweze kumwelezea ni yapi wametengeneza ya kina mama ili ukuje ufanye na zile kaunti tunafanya nazo kazi, hasa wakati huu wa kiangazi. Tunajua ya kwamba kuna zile kaunti njaa imekuwa kuu, kuna mifugo sasa inaanza kupotea, lakini tunaomba sana kwa sababu iko ndani ya wizara yetu, sisi kama wakina mama ama mimi kama Elachi na Shebesh na Mama Chebi, sasa tutasimama kidete ili tuweze kuwasaidia na ili tuweze kupata. Pia tutaomba sana
PS Bowen na PS Marwa waweze kujua kwamba tumekuwa na hii mkutano, na yale mtasema hata kama nitaondoka, Jane atatuma na tuweze kukutana sasa na wamama kwa zile kaunti zao, ili tujue taarifa kule Kwale kuna mahitaji gani, kule Elgeyo Marakwet kuna mahitaji gani, na sisi tutaweza kuhakikisha kwamba tumeweka haki yetu ile tumesema na tumetimiza, kwamba si tu tunaongea, si tu Jane ameita mkutano, lakini iwe mkutano ya kuleta baadaye muone matunda yake. Kwa hivyo kwa hayo ningependa tena niseme asante sana, na nishukuru mama yetu kutoka kule Marsabit, na tunaenda sasa siasa. Si ni kweli? Wangapi wanasimama? Pigia mama makofi. Mimi najua mama ya Marsabit alisimama last time. Na tena anarudi kiwanja, na sisi tunataka kuombea heri. Inshallah Mungu awe mbele. Wale wanasimama tutapewa majina na Jane. Wakati tunaita mkutano ya women in political participation, tunawaita pia, mnaanza kukuja ili tuanze kujenga capacity yenu pia. Sawa sawa? Na nini wale hamsimami? Uongozi wa kina mama ni uongozi wa maana zaidi. Uongozi wa kina mama, kama hatujaona COVID venye imeleta umaskini, venye imefanya watu wateseke, na mimi najua wewe mama ndio uliteseka zaidi. Maana watoto waliporudi nyumbani, wewe ndio umebaki na hao zaidi. Si ni kweli? Kwa hiyo tuanze kufikiria ni namna gani tutaleta uongozi wa kina mama. Chagueni kina mama, tubadilishe maisha. Sisemi msichague ndugu zangu hawa, lakini tuwachanganye. Wale wamefanya mazuri tuwaweke, wale hawajafanya mazuri tuwabadilishe na akina mama. Hiyo ndio sasa itabadili Kenya. Na ndio maneno ya women in Indigenous, Jane akisimama anakuwa na nguvu zaidi, sababu anajua zile policies, zile sheria anazungumzia, wamama wanazielewa na wanazibadilisha. Jana tulikuwa na sherehe ya Chief Justice, na pia yeye anazungumzia sana hasa maneno ya matrimony, kwamba wamama wengi wameteseka sana kwa ajili ya mali yao, kwamba wewe ukifukuzwa ama ukifiwa na ulikuwa umetoka Turkana na umeolewa na Samburu, hata kitambulisho hauna, sababu anakuambia wewe ni wa huko, wewe si wa hapa. Sasa vitu kama hiyo sisi tunataka kubadilisha. Mama hana mipaka, mama hana kabila. Ndio maana unatoka Samburu unaolewa Turkana, unatoka Turkana unaolewa Pokot, unatoka Pokot unaolewa Western, kutoka Western unaolewa kwa Wakikuyu ama kwa Wajaluo. Sisi wa mama, Mungu alifunga kitu inaitwa mipaka. Ndio maana tabu ya mama wa Kenya ndio tabu ya mama ya Uganda. Tabu ni ile moja, kilio ni hiyo moja. Kwa hivyo tukiona hivyo, basi tujue kuna ile kitu special Mungu alituumbia. Na hao waliumbwa mbele yetu, lakini Mungu akaona kuna kitu hakuwa amepatia hao. Lakini Mungu akaona ni yeye apatie mama. Na hata ufanye nini huwezi badilisha, ni ya mama. Si ni kweli? Na kuna sababu. Ndio maana wamama tuko special. Ndio maana wamama tunaweza ondoa vita. Ndio maana wamama tukianza kazi yetu ni tofauti sana na kazi ya mzee wako. Mzee wako anachoka haraka kukushinda. Wewe unaamka saa 11, unalala saa 6 usiku. Yeye anaamka saa 1, umemtengenezea maji kwa karaya aoge kwanza. Atakuuliza shati yake iko wapi. Wewe hujui, utauliza nani? Wewe ulivaa saa 11. Uko nje na ng'ombe yako, ukamue ng'ombe yako, yeye ataamuka, akishakunywa hiyo chai, atakuacha. Wewe ndio utajua watoto wanaenda aje shule.
Si ati ni kwa sababu hajui. Hivyo ndio Mungu alituumba, akatupa hiyo nguvu na hekima zaidi. Kwa hivyo wamama wa Kenya, nimekuja kuwaomba, wakati umefika ya kina mama, wakati umefika mama wabadilishe Kenya, wakati umefika tutoe ufisadi. Sisi wamama hatuko wafisadi sana. Wakati umefika, na mimi nataka kuwawacha na hiyo. Mnapoongelea maneno yenu ya Indigenous, kumbuka wewe sasa ndio macho, taa ya community yako. Wanakuangalia wewe. Ukitoka Isiolo, unapeleka nini nyumbani? Si ni kweli? Kwa hivyo kwa hayo machache na mengi, mimi nataka niwatakie mema na niseme ya kwamba we have now officially opened the annual Indigenous Women National Conference, na niwatakie sana sana yale tutazungumza iwe ya kubadilisha maisha yetu, maisha yenu, maisha ya Kenya, na Mungu awabariki. Asante sana Honorable Peter. Asante sana. Issues that we discussed that we'll be able to meet baada ya hii kongamano and see what are the recommendations wamama watasema, and we'll be able to share and follow it up how we can also include voices of women from different counties within your ministry, so that our visibility is felt even at the national level. We don't take it for granted, na tunashukuru sana, asante sana. Huyu mama alitoka Nairobi saa 10 ya asubuhi kuja mkutano. We don't take that for granted. Anaondoka Nairobi, akona mkutano mwingine saa 9. So asante sana, Mungu akubariki. Usafiri salama. Lakini kabla hujaondoka, tunaomba tupige picha moja pale na tukupe kabla uondoke. Wamama wakupatie baraka. Safiri salama. Asanteni sana. Tunaweza pata after kupiga picha, tunakunywa chai alafu turudi. Sawa? Sasa ninarudisha hii kwa moderator. Kwa leo mimi moderator. Na nimekuwa hapa na tunaweza kufanya kazi yenye pamoja. Nikitaka kuzungumzia kwa ufupi speech ya Madam Elijah na acha tumshike. Asante. Kwa majina naitwa Consolata Domini, chairperson Samburu Women Network. Kwa kushirikiana kwamba vikundi za pastoral community waweze kupewa grant au pesa fulani. Sijui kama iko ama ilikuwa kina mama tunayetoka katika hiyo. Asante. Tunaweza chukua 2-3 mheshimiwa. Naitwa Gloria Gono. Mimi ni CEO wa Women Advocacy and Development Organization. Connected na mama wale wako around. Kwa sababu saa hiyo Kishaje women movement ya constituency in the political spaces. asante. Mimi naitwa Julia. Mheshimiwa, ningependa kukuambia hapa wakati tuko katika hiyo nafasi, sisi tunakuwa na changamoto ya insecurity. Mkisikia jambo kama hilo, tufikirie wale wamama wako mashinani, wale wanakanyanga manyumba zao, wanatembea, wanakimbia na wanakimbia sana. Sisi tukiwa na Samburu tunaokoka, hakuna mtu anakuingia. So ninaomba, asante sana. Nitaanza na mashujaa. Ile speech ya president hiyo si ya kupendeza, hiyo ni anaweka mikakati, kwa sababu COVID imefika point tofauti ya kusaidia kila sekta.
Asante sana mheshimiwa. Kwa majina naitwa Jane Miriwas, mimi nafanya na shirika la mama naitwa Samburu Trust. Siku ya leo tuko hapa Isiolo County na kina mama kutoka county 14 yenye huwa tunaita kwa kimombo ASAL counties, na tumekuja hii ni kongamano la 6 la jamii ya wafugaji wa mama kuja pamoja kuleta vichwa yao pamoja kuweza kuongelea masuala mbalimbali yenye inahusu jamii ya wafugaji na hasa pia wale minority na waishi kwa hizi county. Leo tunaongelea kuhusu mambo ya swala nyeti la mashamba na vile community imeweza kujiorganize kama wameweza kuprepare kuregister kwa community land register. Na shida kubwa yenye tumeona ukiangalia kwa hii county yetu ya Isiolo kwenda Samburu, Marsabit ni kwamba tuko na registrar moja. So wakati mingi ni ngumu kupata community hata kama wana submit kuregister the land ni ngumu. Na unajua hizi county yenye tunaongelea the 14 ASAL county kuna miradi mingi ya serikali yenye na take place kama LAPSSET, na jamii isipojikakamua kuregister na kuona ile cheti itakuwa vigumu pia kunegotiate kwa njia yoyote na hizi miradi yenye inakuja na wao kuona hizi miradi yote inakuja yote itarudi kwa county. So hiyo ndio tunaomba sana sisi serikali kuu na serikali ya county ipatie jamii tofauti iweze kuown land so that wanaweza kunegotiate na mtu yote, either iwe ni investor, iwe ni county government ama iwe ni serikali, waweze kunegotiate na pia kuevade mambo mingi hii vita yenye inatokea, because ukiona hizi vita iko kwa hizi county na sasa tunaelekea mambo ya siasa, hii vita inaenda kwa sababu unaona hiyo land ni ya kila mtu na pia jamii wako na mifugo. So kama sasa wakati wa Jilali it's very dry, hakuna maji, so hile kidogo iko tunazozana nayo. So jamii kimiliki ardhi itaweza kureduce kwa sababu wataweza kuweka mikakati ni wapi nini yetu imefika mwisho na ni wapi kama imefika mwisho ni vipi tunaweza kuengage na wale neighbors wetu wenye wako karibu. So hiyo ndio sisi tunaomba, na pia nisisahau kupaa kipaumbele wa mama kwa hii mazungumzo yote yenye tunaongea kuhusu wamama mambo na ardhi. Pia sisi tunaomba serikali ama zile committees ziko hizo kwa land ipatie wamama nafasi iweze kuingia kwa hizo committee na iweze kukaa mahali enye decision inatengenezwa, si tu wanaume enye wanatengeneza. Na pia wakati serikali wanapeana hizo macheti, tukiangalia kama Laikipia, Isiolo, mahali kwa group ranches, ni wamama wangapi wamepata hizo cheti? What is the percentage in terms ile imeandikwa jina yangu ama jina ya mzee? So ni ngapi? So that tukisema wamama wamepata ardhi ni wangapi? So hiyo ndio sisi tunapea kipaumbele katika hii warsha leo, na tunaomba in the next leo na kesho ile recommendation tutaweza kumeke kama mama, those are the things that tunaweza kuinsist so that we can fast track kusema in the next 3 years ama kwa hii Community Land Act sisi kama wamama tumekuwa included ama tujakuwa included in terms of decision making na kuona mambo ya land. Tumepiga hatua kubwa sana kama sisi wa mama wa jamii ya wafugaji kwamba sauti yetu imesikika, na kuna ile pia unifying factor sisi kutoka jamii tofauti na kulete pamoja from the 14 ASAL county. Ya pili ni kwamba ukiangalia hii Community Land Act, community wameweza kuelewa na wamama they are taking advantage and taking lead kwa hizi conversation. Kama ni mkutano yote, kama ni community conservation ama ni wapi board, wako hapo wanajipea kipaumbele. So tumeona tofauti wakati tulianza na sasa, hata kama si kubwa sana, but even a change of one person. Juu saizi tuko na wamama wenye kwa hizo committee hizo yenye tunaongea kwa community land. So it's a huge stride and slowly we are moving. Hopefully by the time that we succeed that we'll have more women discussing around issues on land. It is progressive. Kama sisi tumetoka katika jamii ya wafugaji, of course wamama wako na changamoto wenye wanaweza kuvaa different seat kutoka kama ni MCA, women rep, governor or even MP, kwa sababu leadership ama decision inaongelewa na wazee. We have different structures enye wazee ndio wanakaa kwa hizi vikao, na hizi vikao wamama wapati nafasi ya kukaa. Kwa hivyo wazee wanakaa leo wanaamua tunapatia nani kiti, na hakuna siku atai negotiate kusema ni mama.
wana line up wanaume. Hata ile unaona women rep ni venye tu katiba imesema ni women rep, hata wangepatia mzee aseme ni women rep. So hiyo negotiated democracy it's very key, na pia sisi tunataka kusend a very strong message kwa wazee wa negotiate tu na wazee waseme ile watongea, lakini kwa mama waachane na wamama kabisa. Mama akitaka kusimama governor apate kura moja ni sawa, akitaka kusimama MP apate kura moja ni sawa, lakini si ku negotiate. Au watuiti au watuulizi wana handpick, hatutaki. Wacha sisi wamama tuseme ni huyu aanguke na jina yetu. Asante. Leo tuko hapa kwa ajili ya wamama wetu wa Indigenous, na nafikiri huu kongamano la 6 tangu waanze kufanya kazi pamoja wakiwa kaunti 13, na sisi tunawashukuru sana kama wizara, na tunasema ya kwamba masuala ya mashamba kweli ni masuala mazito sana, na tunajua ya kwamba mara nyingi wamama huwa wanatengwa, na tunakuta ya kwamba siku hizi kuna kesi nyingi sana kwa sababu mama pengine amefiwa na amewachwa na watoto, basi unakuta familia wanataka kumuondoa, ama pengine yeye alikuwa ametoka kwa kabila lingine ameolewa upande mwingine. So mzee anapofiwa na mzee wake, unakuta unaambiwa sasa urudi kwenu, na haya ndio masuala tunasema tungependa kuiangalia zaidi, na tungependa tu pia tuangalie sana masuala ya vitambulisho. Kuna wamama wengi waliolewa wakiwa bado wasichana wadogo, hawajatimia miaka ya kupata vitambulisho. Mfika wakati hana kitambulisho, amepitisha miaka 18, unakuta hana. Kwa hivyo pia tungependa sana tusaidie hapo, na ndio maana tunasema tufanye kazi sana pamoja na Samburu Women Trust. Kwa masuala ya negotiated politics, nitasema ya kwamba ni vigumu sana mama umkute katika hicho kikao, na hata kama mama atakuwa, watamchagua ule mama kwa sababu watakuwa wameangalia kila clan, lakini mama hana kabila. Tunasema mama ni mama. Tunaweza kuta mama aliolewa kwa hiyo ukoo na anafanya kazi mzuri sana, na tuko na mifano mingi sana. Tuko na Isula yuko kule Samburu, sasa ameolewa kule Baringo, na unaona bado anafanya kazi na amefanya kazi mzuri. Tuko na mama mmoja kutoka kule Busia, ametoka Ukambani akaolewa Busia, lakini wale watu wa Busia walimwangalia kwa uongozi wake, wamemchagua miaka 10, na sasa pia anataka kuwa governor. Kwa hivyo tusiangalie wamama tukawaweke ndani ya hii negotiated process, sababu haitamwezesha mjue. Wamama wenyewe wanajua ni mama mgani ana bidii, ni mama mgani amesimama na sisi, mama mgani huwa anatutetea wakati wa shida, na watajua huyu mama akiingia katika uongozi anaweza badilisha maisha ya kila mtu. Kwa hivyo mimi ningeomba sana wazee wetu wale wako katika hizo vikao vya negotiated politics, ya kwamba tunawaomba sana muangalie kina mama. Tunaomba muache kina mama waamue huyu ndio mama wanapenda, na huyo mama atakuja kusaidia si tu wamama peke yao, lakini atasaidia pia wazee na watoto, na atasaidia jamii nzima. Kwa hivyo sisi kama wizara yetu ni kwenda kila mahali tunapoenda. Tunajua ya kwamba tunaingia kisiasa sasa, lakini ya muhimu pia tunaomba kwamba tuangalie tusije tukapigane bure. Tuwe na amani. Kila mtu aende auze sera yake, na sera yako iwe ni sera unayosema ya kubadilisha maisha ya watu, lakini kuleta vita na kuleta vurugu kwa sababu umetoka clan hii na clan hii, hiyo haitatusaidia. Ndio maana nikasema pia nataka niombe sana watu wa Moyale, watu wa Marsabit. Tunaona venye Ethiopia iko, tuombe sana hiyo vita isikuje ikuje upande huu ikawaletee vuguvugu za bure. Kwa hivyo mjichunge na mkae mkijua ya kwamba ni mandugu ndio watakuja kuomba pa kukaa, lakini tuwe na amani. Tusilete tuitumie kwa kuvuruga pia siasa yetu. Asante. Thank you. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Tia Galgalo, Commissioner with the National Land Commission. Ningependa tu kuguzia kidogo mambo mawili. Moja ni mambo ya negotiated democracy na uongozi ya kina mama. Ya kwanza, mambo hii negotiated democracy ime-exclude wa mama kabisa. Nikiongelea kuhusu mambo ya Isiolo, nafikiri karibu kwa mwaka 4 hivi kuna mkutano zinaendelea kutoka clan tofauti.
hiyo mkutano ni very comprehensive. Unakuta kwamba wanataja majina, wanajaribu kusema kwamba tutajaribu kuona nani ndio mzuri kwetu. Na hiyo process ni mzuri kwa sababu wanafanya ku-identify na kuhakikisha kwamba wanaona kwamba nani ndio mzuri zaidi kati. Na wanajitokelezea. Tuseme kwamba kama ni watu 4 wanatoka, wanachagua, wanachuja mpaka wanabaki na moja. Hiyo process yenye imeendelea kwa mwaka 4 hijaguzisha mama hata mmoja mahali popote. Unakuta kwamba zote wanasema kwamba dini hairuhusu wamama kukaa kwa hiyo mkutano. Traditional Kiborana, especially Borana Council of Elders, wanasema kwamba wamama hawana nafasi kwa hiyo mkutano. Kweli wakati akina baba yetu na mababu zetu hiyo ilikuwa, lakini sasa hii ni wakati mpya, tuko na katiba yenye inaruhusu wamama pia sauti yao isikike na inclusion ifanyike. Lakini utakuta ya kwamba bado tu mambo wa mama imeweko nyuma, na kwa saa hii katiba inasema lazima tukue at least a third wa mama, lazima ikue kwa MCA, lazima tukue out of 10, lazima tukue na at least 3 tuseme wachaguliwe. Tuko na wamama wako na capacity, wamesoma, wako na experience, wengi wamejibwaga kiwanjani, lakini unakuta kwamba sauti yetu haiko. Hata tukiuliza kwa nini hatuwezi kuletea kwa hii maneno, tunaambia kwamba dini hairuhusu, tradition hairuhusu. Kwa hivyo tu ombi yangu, kwa sababu sisi wote tunatafuta uongozi. Nikisema sisi wote sisemi mimi, nasema hata wamama pia ni wakati yao. Ndio unakuta kwamba saa hii tunakutana kama wamama kuongea issues zetu. Ile maombi tu niko nayo ni ya kwamba waacha mama awe mama. Waacha asimame ile nafasi anataka, na sisi pia tutasupport wanaume kwa ile mambo wanataka. Lakini ile upande pia wa mama anataka, wanaume pia watusaidie tuweze kuendelea mbele, kwa sababu peke yetu hatutaweza. Lakini ile kusema kwamba tu ile negotiated democracy utapatio mama yenye sisi hatujasema ni huyo ndio sawa, na sisi hatujakuwa involved, kwa wanaume hatujakuwa involved. Lakini saa zingine kama wamama tunanyenyekea kidogo, lakini upande wa kina mama wacha wamama wasimame kura na wamama wa decide. Hatutaki kuweka kwa ile negotiated democracy, si kwa sababu tunachukia wazee wetu, si kwa sababu tunachukia tradition ama dini yetu, ni kwa sababu pia sisi tungependa kuwa na sauti ni mama gani anatosha wa kina mama. Kwa hivyo hiyo ndio ile kitu ningependa kusema zaidi. Nafikiria kwamba hiyo italeta issues kubwa sana, kwa sababu process yoyote ni mzuri kama unakuwa pale kwa una participate ndani. Ukikuwa excluded alafu unaambia ni hii, nafikiria kwamba italete joto kidogo, kwa sababu italete watu watagawana. Nafikiria kwamba kutakuwa na. Secondly, ningependa kusema mambo ya National Land Commission, salamu nyingi kutoka kwa chairman. Sisi kwanza upande wa mambo ya community land yetu ni kuangalia zaidi public land kwa hiyo community land. Public land kama gani? Tuseme kwamba kama ni mashule, kama ni public facilities, kama tuseme kwamba ni ecologically sensitive areas, kama mambo ya conservation areas, pale ile tunahakikisha kwamba watu wafai kutumia maybe shrine areas, tunahakikisha kwamba tumeangalia zaidi. Na pia kazi kubwa ya commission ni kuhakikisha kwamba communities wamepata cheti yao ya kumiliki ardhi, kwa sababu sasa kuna project kubwa sana kama Isiolo, tuko na Lapset inakuja. Unaona kwamba tuko na hii barabara ya kutoka Isiolo mpaka Madogashe. Kwa saa hii unakuta kwamba kuna watu wengi wanalia sana Madogashe, Garbatula, Kulamawe, na nafikiria kwamba kutoka Jumatatu tunaelekea huko, kwa sababu unakuta kwamba watu wamejenga kwa road reserve na wamejenga buildings kubwa, lakini unakuta kwamba hataweza kukaa compensated. Compensation ile watapewa ni ile tu ya kujenga peke yake, na hiyo ni hasara kubwa sana. Since independence hatujawahi kuwa na project kubwa kama hiyo hapa, lakini unakuta kwamba kwa sababu hamuna cheti ya makaratasi yeyote ya kwamba hamutaweza kufaidika kama communities. Kwa hivyo naomba hii mambo ya community land inaendelea, msikuwe na msuko, mfanye haraka muweze kumalizia, ndio muweze kufaidika kwa government project. Asante. Out of Kenya mzima, I think community land ile imekuwa registered for the last 5 years ni kama 6 peke yake. 6 peke yake, na hiyo ni we are not doing very well. Na unakuta kwamba hiyo community land majority ni kwa pastoral areas. Na kwa saa hii tunajua kwamba kila mtu anaangalia upande ya pastoral areas, kwa sababu kuna natural resources, tuko na vitu mingi, tuko na mambo ya mining, vitu nyingi, na unakuta kwamba hiyo area zote haijakuwa. Investors wangependa kukuja, lakini kwa saa hii kama hakuna cheti yoyote inakuwa ngumu. Mambo insecurity ndio hiyo, unakuta kwamba communities hawana proper education, hawajasomeshwa, civic education haijaingia kabisa, ndio watu waweze kuelewa zaidi vile wanafaa kufanya.
Ngai maendeleo. Bamana. Samburu.